Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Pandit Gosai Bhagavan Acharya Sarvabhauma Nirmane Jadini Mantrana Tam Sabara Ichaya Prabhu Karina Taha Prabhu Yaichi Taraman. Even on a day when Sri Chaitanya Mahaprabhu was invited to dine by others, if Gadadhar Pandit Bhagavan Acharya or Sarvabhauma Bhattacharya invited him, Sri Chaitanya Mahaprabhu had no independence. He would accept their invitations as they desired. Только в те дни, когда Шри Чайтанья Махапрабху приглашали на обед Гададхара Пандита, Бхагавана Ачарья или Сарвабхаума Бхаттачарья, Господь смиренно принимал пищу, как того желали они, в отличие от приглашений других браманов. So these devotees were especially dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Эти преданные, мы видим, они особенно дороги Шри Чайтанье Махапрабху. So their invitations would take precedence over others' invitations. И их приглашения обычно принимались в первую очередь, даже если были другие приглашения. Bhaktagani Sukadite Prabhu Avatar Jahan Jaichi Jogyata Korina Vyavahar. Sri Chaitanya Mahaprabhu actually descended to give happiness to the devotees. Thus he behaved in whatever way fit the time and circumstances. Шри Чайтанья Махапрабху снизошел как воплощение для того, чтобы сделать преданных счастливыми. Таким образом, он действовал целесообразно, согласно со временем и обстоятельствами. Kabul Loki Kabiti Jaina Itarajan Kabul Svatantra Korina Aishwarya Prakatan. Because of his full independence, Sri Chaitanya Mahaprabhu sometimes behaved like a common man and sometimes manifested his godly opulence. Будучи совершенно независимым, Шри Чайтанья Махапрабху иногда вел себя как обычный человек, а иногда во всем многообразии проявлял свою божественность. Kabu Ramachandra Purir Hoy Britya Prai Kabu Tari Nahimani Dekatrina Prai. Sri Chaitanya Mahaprabhu sometimes accepted Ramchandra Puri as his master and considered himself a servant. And sometimes the Lord, not caring for him, would see him as being just like a straw. Шри Чайтанья Махапрабху иногда принимал Рамачандра Пури как своего учителя, считая себя его слугой, а иногда Господь не обращал на него внимания, взирая как на травинку. Ishvara Charitra Prabhur Buddhir Agachar Jabi Jay Korena Se Shab Manohar. Sri Chaitanya Mahaprabhu behaved exactly like the Supreme Personality of Godhead, beyond the restriction of anyone's intelligence. He did whatever he liked, but all his activities were very beautiful. Шри Чайтанья Махапрабху являл все качества Верховной Личности Бога, независимо от чего-либо ограниченного понимания. Он поступал так, как ему нравилось, но все его деяния были просто великолепны. Mata Ramachandra Puri Nilachale Dina Kotarahi Gela Tirta Koribare. Thus Ramchandra Puri stayed for some days at Nilachala Jagannath Puri. Then he left to visit various places of pilgrimage. Еще несколько дней Рамачандра Пури провел в Нилачале, Джаганнатха Пури, а затем отправился в паломничество по святым местам. Teho Gele Prabhurgana Hoila Harashito
Shire Patar Jaina Padila Achambito. The devotees considered Ramchandra Puri to be like a great burden on their heads. When he left Jagannath Puri, everyone felt extremely happy, as if a great stone burden has suddenly fallen from their heads to the ground. Когда Рамачандра Пури покинул Нилачалу, преданные Шри Чайтаньи Махапрабху, которые тяготились его присутствием, ощутили огромное счастье, как будто внезапно сбросили на землю давящий на голову камень. So well, Chaitanya Mahaprabhu did demonstrate the proper Vaishnava etiquette in taking Ramchandra Puri's instructions seriously. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху продемонстрировал правильный вайшнавский этикет, приняв Рамачандра Пури соответствующим образом. Both from the angle of vision that Ramchandra Puri was a god brother of his spiritual master, and also from the angle of vision that sannyasis should very strictly control their eating habits, not eating more than absolutely required. С двух точек зрения. Первое – это то, что он являлся духовным братом учителя, был духовным братом учителя Шри Чайтаньи Махапрабху Ишвара Пури. То есть, и второе – это то, что Шри Чайтанья Махапрабху, он действовал, как подобает, в соответствии с правилами и предписаниями для саньяси. То есть в отношении того, что саньяси должен ограниченно, он должен контролировать свою прием пищи, контролировать. Yeah, but on the other hand, as this verse number 95 says, he behaved exactly like the Supreme Personality of Godhead, beyond the restriction of anyone's intelligence. He did whatever he liked, but all his activities were beautiful. Но в то же самое время мы видим в тексте 95-м, что Шри Чайтанья Махапрабху, он вел себя в точности как верховная личность Бога, который был за пределами каких-либо ограничений, чего-то мнения, какого-то мнения. So that's why in 94 it also says that sometimes the Lord, he didn't care for the things that Ramachandra Puri was saying, and he considered him like a straw, insignificant. Поэтому в 94 стихе говорится, что иногда Шри Чайтанья Махапрабху иногда принимал Рамачандра Пури как старшего и считался с ним как слуга, действовал как слуга. А иногда он вообще не обращал на него внимания, относясь к нему как просто какой-то соломе. Like an insignificant person. Как такая незначительная личность. So yes, the Supreme Lord is independent, and not only that, but as these verses also mention, he descended to give happiness to his devotees. So he liked to relish loving exchanges with them by accepting prasadam at their homes. И Шри Чайтанья Махапрабху, таким образом, он проявлял свою независимость как верховная личность Бога, но в то же самое время он также не зашел для того, чтобы принести радость своим преданным. И в данном случае он удовлетворял своих преданных тем, что принимал пищу в их домах и ел столько, сколько им нравилось. 98. Svachandi Nimantran Prabhur Kirtan Nartan
Svachande Korine Sabi Prasad Bhojan. After his departure, everything was happy once again. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted invitations as usual and led congregational chanting and dancing. Everyone else also accepted prasadam without hindrances. Шри Чайтанья Махапрабху не ограничивал себя в приглашениях. Stop. It is 98, much? Yeah, 98. 98. Mm-hmm. In my 98 is another verse. Why is it? Svachandi Nimantran. Yeah, yes, this one. Чайтанья Махапрабху не ограничивал себя в приглашениях, и все совершенно свободно пели, танцевали и спокойно принимали прасад. Little bit is shortly translated, is not full translation of this verse. But anyway, I think that's because actually Prabhupada, he's added a sentence which is not in the Bengali. Я говорю, что немножко сокращенный вариант перевода у меня в моем компьютере, а Гуру Махарадж говорит, что, скорее всего, что Шрила Прабхупада, он добавил предложение, которого нет в Бенгале. After the first, in English here, the first sentence is after his departure, everything once again, but those specific words are not there in Bengali. Yes. Вот первое предложение, после его ухода, когда Рамачандра Пури ушел, оставил это место, каждый, он стал счастлив, снова обрел счастье. Этого предложения в этом переводе нету здесь, на английский. Prabhupada just added it to make the meaning more clear. И Прабхупада он добавил, чтобы сделать понимание более ясным. But translation is more, well, you could say it's more exactly what's stated in the Bengali. Но в этом переводе именно точности написано так, как говорится на Бенгале. The Russian, yeah, Russian. Well, what he asked, sorry? But it was translated from English version. Why is here is coming like after translation after Bengali? Because it's big difference between English translation and Russian translation. Well, you ask the Russian translators. Okay, maybe. I mean, okay, they've translated from English, but they've also referred to the Bengali. I mean, to try to make their translation as accurate as possible. That they would have compared the English translation to the original Bengali, and well, obviously here they felt that it wasn't necessary to put that sentence. Or Prabhupada sometimes he increases translation of the verses to make things very clear, but seems translators thought that without that sentence it's clear anyway. Well, you can see both points of view. То есть, как уже было сказано, что для того, чтобы сделать перевод более ясным, Прабхупада он расширял сам непосредственный вот этот бенгальский перевод. А на мой вопрос, почему в русском переводе этого нету, ответ Гуру Махараджа был, что, это надо спросить у русских переводчиков, потому что они смотрят и на перевод, можно смотреть на перевод Прабхупады и на бенгальский перевод, и поэтому они посчитали, что вот этого будет достаточно перевода. The question can be asked, if Chaitanya Mahaprabhu
was such a strict sannyasi, and if he was so, eager to follow the regulations of sannyas, then why did he eat double usually? Why did he, accept invitations and eat large quantities of prasadam? Может возникнуть вопрос все-таки, если Чайтанья Махапрабху, он такой строгий саньяси, и он следует этому уровню саньяси правильным образом, соответствующим образом, то почему тогда Чайтанья Махапрабху, он, принимая приглашение своих преданных, иногда принимал прасада в 2 раза больше, чем ему было необходимо даже? Well, answers are here. He behaved like the Supreme Lord, that he did whatever he liked. И ответ дается здесь, что он вел себя как Верховный Господь и действовал независимо, как ему нравилось. And he also liked to give happiness to the devotees. So they liked to cook many preparations to offer to him. And they also liked to take the remnants. И он также хотел порадовать своих преданных, которые готовили специально для него. И также они хотели попробовать, как можно больше преданных хотели попробовать его остатки его пищи, его трапезы. Generally, Chaitanya Mahaprabhu encouraged the devotees to eat plenty of prasadam. Обычно Чайтанья Махапрабху, он вдохновлял преданных кушать достаточное количество, большое количество прасада. And at festivals, he would tell the servers, fill them up to their necks, give them more, give them more. И во время фестиваля он давал такие указания слугам, чтобы они ложили больше прасада, положи еще, вдохновлял их таким образом. So like that, I mean, the happiness of the devotees taking prasadam, also the happiness they felt in associating with one another when they were taking prasadam. Ultimately, it's more important even than, following these strict restrictions of a sannyasi. Поэтому предоставлять преданным счастье от того, что они принимают много прасада, и они общаются, принимая прасад друг с другом, это гораздо более важно, чем следовать вот этим строгим ограничениям саньяси. Also, it's very nice when the devotees, use their cooking abilities to the maximum and prepare all kinds of delicious foodstuffs to offer to the deities and to offer to the Lord. И также это очень замечательно, то, что преданные максимально используют свои возможности для того, чтобы готовить очень вкусные блюда, разнообразные изысканные блюда, которые бы они потом предлагали бы божествам и Господу, и которые потом вкушали бы также и другие преданные, как Махапрасад. And that is emphasized in Chaitanya Charitamrita, because there are several portions of the Chaitanya Charitamrita that describe in great detail all the different kinds of foodstuffs that were offered to the Lord, all the, very relishable types of prasadam. Это акцентируется во многих местах в Чайтанье Чаритамрите, вот эти разнообразные виды подношений, блюд, которые готовились для Господа, и они перечисляются для того, чтобы
показать важность этого процесса. We find that when Chaitanya Mahaprabhu, after taking sannyas, went to the house of Advaitacharya, and there were, so many wonderful preparations. Мы находим, как Шри Чайтанья Махапрабху после уже принятия саньясы, когда он был в доме у Адвайта Ачарьи, и ему были приготовлены так много разнообразных прекраснейших блюд. And also in Puri, he visited the house of Sarvabhauma Bhattacharya. And, Sarvabhauma was a person who had been very concerned about the Lord taking sannyas at a young age. But when he invited Lord Chaitanya, he fed him sumptuously. И мы также находим, что Господь Чайтанья, когда он принимал приглашение в доме, кушал в доме у Сарвабхаума Бхаттачарьи, и сам Сарвабхаума Бхаттачарья, он вдохновлял на то, чтобы Господь Чайтанья принимал саньясу. Он был молодым саньяси, и он следовал Сарвабхаума Бхаттачарьи, он сам следовал строгим правилам, но при этом он кормил Господа самыми разными, очень изысканными блюдами. Also, Sarvabhauma's son-in-law, Amoga, he very critical of Chaitanya Mahaprabhu, a bit envious also. And when Sarvabhauma was serving Lord Chaitanya, the Amoga came to the door, and Sarvabhauma took a stick and chased him away. И мы знаем также, как зять Сарвабхаума Бхаттачарьи Амокха, когда Сарвабхаума Бхаттачарья, он, посадив Господа Чайтанью, предложил ему огромное количество разнообразных блюд, и в это время зашел туда Амокха и увидел это все, и у него появилось такое критическое настроение, то Сарвабхаума Бхаттачарья, он схватил палку и стал преследовать его. And he even said, "Let my daughter become a widow." И он даже сказал, пусть лучше моя дочь останется вдовой. Amoga got cholera fever, and he was, as a reaction, and he was almost going to die. И тогда, как реакция, Амокха, он заболел холерой, и уже был готов оставить свое тело. But Chaitanya Mahaprabhu went there and put his hand on Amoga's heart and said, the heart of a Brahmin should be pure. Why have you allowed envy to enter there? И тогда Господь Чайтанья, положа свою руку на сердце Амокхи, сказал ему, что сердце Брамана должно быть чистым. Почему в твоем сердце поселилась зависть? Also, of course, Lord was very affectionate to his devotees, and he also to the relatives of his devotees. Amoga recovered. Итак, Господь Чайтанья, он очень любит своих преданных, оказывая им, так сказать, давая им свою милость. Но мы видим в этой лиле, он также проявил свою милость и по отношению к Амокхе. Amoga recovered from his illness, so? И он освободился от этой болезни, выздоровел. There's also a detailed description of the prasadam prepared by Damayanti. Также есть очень подробное описание того, как Дамаянти готовила прасад для Господа. Wasn't she the sister of Raghava Pandit, isn't it? Who remembers? Она является сестрой Рагава Пандита также. Есть Гуру Махарадж. Is it, yeah?
Also, Raghava Pandit was a very special and pure devotee. И также Рагава Пандит является очень особенным и чистым преданным Господа. And there's a description of the Panihati festival. И есть описание фестиваля Панихати. So Raghav Pandit, he lived there nearby Panihati. Рагава Пандит, он жил рядом с этим местом Панихати. The Lord Nityananda had gone there and performed the Chiradahi festival. И туда отправился Господь Нитянанда и совершил и там фестиваль Чирадахи. And after the festival, well, of course, during the festival, Lord Nityananda brought Lord Chaitanya there in his Avirbhav feature. И в это место, туда Господь Нитянанда пригласил Господа Чайтанью в форме его Авирбхавы, то есть как явление в форме Авирбхавы. That Avirbhav means that Lord Chaitanya is staying, for example, in Puri, but at the same time, he would appear in other places. Авирбхава означает, что, например, уж Господь Чайтанья, находясь в Пури, в то же самое время он мог явиться в каком-то другом месте. So there are 4 places in particular where he always appeared. И 4 times and places. 4 times? Yeah, 4 places and times. He didn't appear in those places all the time, but he appeared at specific times. И существует 4 места, в которых Господь Чайтанья регулярно проявлялся в разные времена. One was in the house of Srivas Pandit whenever kirtan was going on. Одно место это в доме Шриваса Пандита, когда там начинался киртан. Also in the home of Sachi Mata, when she made offerings to her deities, Lord Chaitanya would appear there and he would take the prasadam. Также в доме Шачиматы, когда Шачимата готовила прасад и предлагала божествам, то в это время Господь Чайтанья проявлялся там, являлся туда и принимал непосредственно тот прасад, который Шачимата готовила. At the offerings. Yes. То есть он принимал то, что было ему предложено. So actually her deities were Krishna, Balaram, but he would come there because he's not different from Krishna, and he would eat the offering and she would become confused. Did I offer? Did I not offer? Did I put the food there? Or maybe I forgot. И хотя она предлагала пищу, божества, которые были у нее в доме, это были Кришна и Баларама. Но Господь Чайтанья Махапрабху, тем не менее, принимал то, что она предлагала божествам. И когда Шачимата возвращалась за Махапрасадом и видела, что были тарелки пустые, она не могла понять, то ли она положила прасад, то ли она не положила прасад. Она не могла понять, почему тарелки пустые. And another time and Lord Chaitanya would appear is whenever Lord Nityananda Prabhu was dancing. И в другое место, это было место, где Господь Нитянанда начинал свой танец. И в этом месте проявлялся Господь Чайтанья Махапрабху также. So especially in that Panihati festival, Lord Nityananda, he was dancing among the devotees, and Lord Chaitanya also appeared. И в этом месте также, где Панихати был фестиваль,
Господь Нитянанда начал в этом месте танцевать. И как только он начал танцевать, в этом же месте появился Господь Чайтанья. So the devotees were taking prasadam, and then Lord Nityananda was moving among the rows of devotees and dancing, and Lord Chaitanya also. And then Lord Nityananda would feed some prasadam, chiradahi, to Lord Chaitanya, push it into his mouth, and Lord Chaitanya would push some into the mouth of Lord Nityananda. В это время, во время Чаритахи фестиваля, все преданные уже сидели, принимали прасад, а Господь Нитянанда, он шел между рядами преданных в такой танцующей такой форме, в форме танцев. Он, так сказать, шел, и рядом с ним шел также Господь Чайтанья, и Господь Нитянанда брал прасад и ложил в рот Господу Чайтанья. Господь Чайтанья брал прасад и ложил в рот Господу Нитянанде. Так они наслаждались вместе. And after the festival, Lord Nityananda went to the home of Raghav Pandit to take prasadam, a full, I mean, not just chiradahi, but very. И после, So we can, yeah, go ahead. и после фестиваля Господь Нитянанда вместе с, along with Чайтанья Махапрабху, right? Они потом, Господь Нитянанда, он отправился в дом Рагава Пандита для того, чтобы принять там уже полный прасад, не просто вот небольшие части, кусочки прасада, которые они принимали только чиритахи, а там был очень роскошный большой пир, приготовлен для Господа Нитянанды. So we can assume that Lord Chaitanya also went there because he always appeared in the home of Raghava Pandit. That's about the fourth place where he would regularly appear in his Avirbhav feature. И можно понять, что, скорее всего, Господь Чайтанья, он тоже был в доме Рагава Пандита вместе с Нитянандой Прабху, принимал этот же самый прасад, потому что, как мы знаем, это одно из мест, где Господь Чайтанья регулярно появлялся, когда там предлагался тоже прасад. Ну, как it appear in which circumstances? When he would offer prasadam, when he would offer foodstuffs. Okay. Я спросил, то есть при каких обстоятельствах Господь Чайтанья появлялся в доме Рагава Пандита, и Гуру Махарадж ответил, что именно тогда, когда он начинал предлагать прасад, пищу для Господа. He was a very strict Brahmin. He had very high standards. Рагава Пандит очень возвышенный вайшнав, и у него очень строгие стандарты. And it's described that, you know, he brought some bananas to put in the offering to the deity. But, you know, when he was passing through the door, he touched the top of the door frame with his hand. And he considered that, you know, because of that, the bananas might be contaminated, and he didn't offer them. He washed his hands and he got new bananas. Там описывается в Чайтанья-Чаритамрите, что у него были стандарты настолько высокие, что если кто-то касался потолка и потом касался этих бананов, то эти бананы уже считались оскверненными. И он тогда эти бананы он как бы не предлагал, а приобретал новые бананы, вот, и предлагал заново. So his sister also, she was very pure and a very expert cook and a great devotee of Lord Chaitanya. И его сестра Дамаянти, она тоже являлась очень большим экспертом в приготовлении и очень чистой, преданной Господа. So anyway, Raghava Pandit prepared many dry types of prasadam. Damayanti also
prepared, and they were put in some large bags and brought to Puri, and they were given to Sri Chaitanya, given to Govinda, the servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Рагава Пандита, перед тем, как отправиться в Пури вместе со своей сестрой, Рагава Пандит и Дамаянти, они приготовили вдвоем очень много такого сухого и различного прасада в сухом виде, упаковав их в разные мешочки, и все это, и потом это все положив в корзины, и все это вместе они взяли с собой в Джаганнатха-Пури, чтобы поднести Шри Чайтанья Махапрабху. And all the other devotees also, they brought many kinds of dry, prasadam that you could keep a long time, and they brought it on the journey and gave it to Govinda. И другие преданные тоже приготовили очень много разнообразного такого сухого прасада, для того, который мог сохраниться в дороге и долгое время еще мог лежать. И все это они привозили в Джаганнатха-Пури и отдавали слуге Господа Чайтаньи Говинде. And when Chaitanya Mahaprabhu, when Govinda would inform Chaitanya Mahaprabhu, yes, he said, keep it in the store. So the storeroom became packed up with all kinds of prasadam. И когда Говинда приносил Господу Чайтанье этот Махапрасад, Господь Чайтанья говорил: хорошо, положи вот в хранилище туда. И через какое-то время это хранилище, комната, где хранился этот Махапрасад, он был полностью забит этими махапрасадными мешочками. And the devotees would ask Govinda, has Chaitanya Mahaprabhu, has he tasted the prasadam that we brought? И преданные, которые приносили этот Махапрасад, они интересовались у Говинды, принимал ли Махапрабху, принимал ли прасад, который мы привозили? And they would ask again and again, and Govinda, and then he would say, yes, Lord has tasted. Они спрашивали снова и снова, и Говинде приходилось говорить: да, он принимал, он уже пробовал. Just to please them. Только для того, чтобы как-то удовлетворить их. But Govinda, he became disturbed, and he complained to Lord Chaitanya, how long can I go on lying to the devotees? Но Говинда, хотя он так говорил, но внутри он чувствовал себя обеспокоенным, потому что ему приходилось говорить то, чего еще не произошло. И поэтому однажды он пожаловался Чайтанье Махапрабху, сказав: до каких пор я буду вот так вот говорить, обманывать преданных, говоря, что ты уже попробовал. So Lord Chaitanya said, all right, bring the prasadam. And he had enough for 40 persons in one sitting. И однажды в один день Чайтанья Махапрабху сказал: ладно, неси все, что там есть. И там было количество этого прасада было примерно для 40 человек. So Lord Chaitanya himself was an independent personality of Godhead. He could eat as much for 10 or for 40 person in one sitting. И мы видим, что Чайтанья Махапрабху проявляет свою независимую природу Верховного Господа и может съесть прасада за 10, а то и за 40 человек. When he went with Nityananda to Advaita's house, then Advaita, by various tricks, he made Lord Chaitanya eat more and more and more. Finally, Lord Chaitanya said, okay, I've satisfied your desire. I've eaten enough for 10 persons. Когда Господь Чайтанья и Нитянанда, они пришли по приглашению Адвайта Ачарьи в дом для того, чтобы принять прасад, и Адвайта Ачарья, он все время настаивал, чтобы Господь Чайтанья ел еще, и в конце концов Господь Чайтанья сказал: все, достаточно, я уже удовлетворил твои желания и съел уже за 10. So then Nityananda, he complained to Advaita
Well, Advaita called him a reject Paramahansa, and Nityananda complained, "You haven't even filled half my belly." И однажды, No, когда... same time. В это же время Нитянанда пожаловался, то есть Адвайта Ачарья назвал Господа Нитянанду отверженным Парамахамсой, за что Нитянанда Прабху сказал: а ты, домохозяин, даже не смог наполнить половины моего желудка. And then Nityananda took some rice prasad and threw it at Advaita. И после этого сказанных слов он схватил горсть риса, уже готового риса, и бросил его в Адвайта Ачарью. And some stuck on his leg, and he began dancing in ecstasy. И часть риса, она прилипла к его ноге, и Господь Нитянанда, Господь Адвайта Ачарья начал танцевать в экстазе. Anyway, after Lord Chaitanya ate all those offerings of the devotees, only the bags of Raghava and Damayanti remained in the storeroom. И когда Господь Чайтанья, он съел все мешочки, которые были принесены туда, в Джаганнатхапури, остались только те подношения, которые были приготовлены Рагва Пандитом и его сестрой Дамаянти. And then every day he told Govinda, give some of that prasad. So all through the winter, he was taking some of those preparations. И вот этот прасад Господь Чайтанья просил Говинду приносить ему каждый день, и каждый день понемногу он принимал этого прасада, который приготовил Рагва Пандит с сестрой. And there's very detailed description of all those kinds of prasadam. И в Чайтанье описываются подробности вот этого махапрасада. So taking prasadam then, very important aspect of Vaishnava culture. That's why it's given so much emphasis and described in such great detail in the Chaitanya Charitamrita. Поэтому мы можем отсюда видеть, что принятие прасада является очень важной частью вайшнавской культуры и в жизни вайшнавов, и поэтому оно находит такое подробное описание в Чайтанья Чаритамрите. And this, restrictions that the Lord observed during Ramchandra Puri's presence in Jagannath Puri was just a temporary manifestation to show the Lord's respect for his gurus, God brothers. So the strictness of, the necessity for sannyasi is strict. И вот эти ограничения, которым следовал Господь Чайтанья, когда был Раманачандра Пури, показывает просто, что Господь Чайтанья, он выражает таким образом свое почтение духовному брату, своего духовного учителя, и проявляет именно правильное поведение саньяси. So just continuing 99, text 99, Guru Upeksha Koile Aichi Palahoy Krami Ishwara Parjanta Aparadi Tekai. If one spiritual master rejects him, one becomes so fallen that he, like Ramchandra Puri, commits offenses even to the Supreme Personality of Godhead. Отвергнутый духовным учителем, как Рамачандра Пури, который нанес оскорбление даже Верховной Личности Бога, обречен пасть. Yadyapi Guru Bujye Prabhu Tara Dosha Nalailo Tara Fall Dvara Loke Shiksha Karailo. Sri Chaitanya Mahaprabhu did not consider the offenses of Ramchandra Puri, for the Lord considered him his spiritual master. However, his character instructed everyone about the result of offending the spiritual master.
Шри Чайтанья Махапрабху не обсуждал нанесенные Рамачандрой Пури оскорбления, считая его своим духовным учителем. Тем не менее, для всех этот поступок стал уроком падения в результате оскорбления, нанесенного духовному учителю. Chaitanya Charitra Jena Amriter Pura Sunite Shravane Manilagaye Madura. The character of Sri Chaitanya Mahaprabhu is full of nectar. Hearing about it is pleasing to the ear and mind. Описание качеств Шри Чайтаньи Махапрабху полны нектара. Слушание этих историй услаждает слух и мысли. Chaitanya Charitra Liki Shuna Ekamane Anayase Pabi Prema Sri Krishna Charane. I write about the character of Sri Chaitanya Mahaprabhu. O readers, please hear with great attention, for thus you will easily receive ecstatic love for the lotus feet of Lord Sri Krishna. Я описал качество Шри Чайтаньи Махапрабху. О читатели, пожалуйста, внимательно слушайте, ибо так вы легко обретете экстатическую любовь к лотосным стопам Господа Шри Кришны. Shri Rupa Raghunatha Pade Jara As Chaitanya Charitamrita Kohi Krishna Das. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь о лотосных стоп Шри Рупы Госвами, Шилы и Рагунатхи Даса Госвами, уповая на их милость, я, Шила Кришнадаса Кавираджа Госвами, следуя по их стопам, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Praying, okay. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita Anjalila 8th chapter, describing how the Lord reduced his eating in fear of the criticism of Ramachandra Puri. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 8 главе Шри Чайтанья Чаритамриты Антя-Лили, описывающий, как Господь стал принимать меньше пищи во избежание нападок Рамачандры Пури. Okay, any question? Guru Maharaj, I have one request or question. Can you please explain a little bit, or this recently we had the disappearance day of Narottam Das Thakur, and what is the difference between that festival which was performed by Narottam Das Thakur and the name of that festival? I forgot how it was in place and all the circumstances. Can you please little bit explain about that festival and which type of preparation that was cooked for this festival time? The difference between festival of Narottam Das Thakur, which he performed along with Jahnavi Mata. It was after disappearance of Nityananda Prabhu. It was first Gaur Purnima festival. It was yes. Yeah. About that festival, can you please little bit speak about that? Я попросил Гуру Махараджа немножко рассказать о вот этом фестивале. Недавно был уход Наротама Дас Тхакура, и этот фестиваль, который он совершил в честь явления Господа Чайтаньи, первая Гора Пурнима фестиваль. И как этот фестиваль назывался, я забыл название этого фестиваля. И какие именно подношения там делались. Был ли там тоже чирадахи, или это был другой вид фестиваля? Yeah, that was not Chiradahi festival. That was, as you say, it was Gaur Purnima. It was considered to be the first big Gaur Purnima festival. Это не был Чирадахи фестиваль, это был первый очень большой фестиваль Гор Пурнимы. It was considered very important because, I mean, there was a little bit of distance, we can say, between the Vaishnavas in Bengal and the Vaishnavas that were in Vrindavan. Этот фестиваль, прошло время после того, как вайшнавы проводили фестиваль в Бенгалии, а этот фестиваль, он уже проходил во Вриндаване. Через какое-то время там было определенное... No, that's not what I said.
I said there was a little bit of distance between the devotees Oh, again, between devotees. in Bengal and the devotees in Vrindavan. То есть имеется в виду, что есть разница между бенгальцами, между Not преданными. difference, no, distance. Distance of in time distance, or No, there's a physical distance, but also a little bit, distance in terms of place, far away, and also a little bit distance, or you can say maybe difference in mood, philosophical mood, little bit, they became a little distant from one another. Yeah. То есть разница есть между этими двумя фестивалями, потому что она отличается. No, not between two festivals, different between two groups of devotees. The devotees and the devotees in Vrindavan. То есть есть разница в группах преданных, которые проводили фестиваль, которые были в Бенгалии, и преданных, которые были во Вриндаване. Эта разница, она заключалась в том, что это было в разных местах, и также это были разные преданные с разными настроениями. So, I mean, those in Vrindavan were more kind of scholarly, studying and writing in Sanskrit, whereas devotees in Bengal, more simple and more absorbed in kirtan, something like that. Во Вриндаване преданные, они более такие, скажем, образованные, более ученые, преданные, знающие санскрит и изучающие писания на санскрите. Тогда как бенгальские преданные, они более простые, и они больше привержены киртану, чем какому-то изучению писаний. So, they were, that Narottam himself wrote many bhajans and, encouraged a kirtan a lot. So, and he had also studied in Vrindavan. So, he arranged a festival and he brought all the devotees together, all the different kinds of devotees. Vrindavan devotees, devotees from different parts of Bengal. So it was considered a very important festival for that reason. Нароттам Дас Такур, он тоже изучал Писание, он тоже был образованным, в то же самое время он написал очень много песен на бенгалии, очень простых для понимания песен, и также Нароттам Дас Такур, он объединил вайшнавов с разными настроениями, с разных мест, как бенгальских вайшнавов, так и вайшнавов Вриндавана, и они все собрались в этом месте для проведения фестиваля. And, Janava Mata was the chief guest, so she was highly respected by all the different groups of Vaishnavas. И Джанави Мата, она была очень высокопочитаемая всеми видами преданных. Она была авторитетом для всех преданных. So she was a chief guest at the festival. Она была главным почетным гостем этого фестиваля. And at that festival, she and Narottam, they installed 6 sets of Radha Krishna deities. И на этом фестивале Нароттам Дас Такур, он установил 6 пар разных божеств Рады и Кришны. Together with Janava Mata. Вместе с Джахнави Матой. I think even one of those sets of deities is still being worshipped in Vrindavan. I can't remember the name, but one из пары божеств, им поклоняются во Вриндаване сейчас. Я забыл их название. So it was very ecstatic festival, and the kirtan was so wonderful. Radha Guru Maharaj? Radha Raman is... No, not Radha Raman, no. Indradumna Maharaj. I've been there to that festival, to that temple in Vrindavan. I can't remember the name of the deity.
был этот фестиваль во Вриндаване с участием вот этих божеств, которых установил народ Даштакур в свое время. What's that? Рад Гокулананда, no? No, no. It's a small temple. It's not a very well-known temple in Oh. Vrindavan, but one of those deities, one of the sets of deities that was installed in Ketteri, that the festival was in Ketteri. That's the birthplace of Narottam Das Thakur. Этот фестиваль, он прошел в Кетури, в место рождения Нароттам Дас Такур. И это божество, это не широко известное храм и божество, но это божество, которое, вот, которому установил Нароттам Дас Такур. And the kirtan was so ecstatic at that festival that the Panchatattva, even though they already disappeared from the planet, they appeared there. Again, this is Avirbhav feature. They appeared in the kirtan and they were dancing ecstatically in the midst of the kirtan. И киртан был настолько экстатичным, который пел Нароттам Дас Такур, что в этом месте проявилась вся панчататтва, которая к этому времени уже полностью, она уже ушла. И вся эта панчататтва, она проявилась в этом месте и стала танцевать в экстазе. Yes, the festival, that festival was considered a very important occasion in the history of Gaudiya Vaishnavism, and very important for uniting all the different groups of Gaudiya Vaishnavas. И этот фестиваль, он вошел как один из самых наиважнейших фестивалей Гаудия Вайшнавов, и фестиваль, который именно объединил разные группы вайшнавов. Это произошло впервые, такое объединение. So that Ketteri Gram is in Bangladesh. It's on the banks of the Padma River. И Кетураграм находится в Бангладеш и на берегу реки Падмы. Padma is one of the branches of the Ganga. И Падма является одним из рукавов реки Ганги. In North Bengal, the Ganga divides. Part of it comes past Mayapur. That's actually known as the Bhagirat. И в Северной Бенгалии Ганга делится два русла. И то русло, которое идет в Майяпур, это называется Бхагиратхи. Ганга здесь как Бхагиратха. And the other part is called the Padma, goes into Bangladesh and it divides further there. А другое русло, которое идет в Бангладеш, и это русло называется река Падма. И она тоже потом делится еще. So it is said that Lord Chaitanya, once he went to the banks of the Padma and he called out Nara, Nara, and he deposited Krishna Prema into the Padma River for Narottam. И описывается, что Господь Чайтанья однажды, находясь на берегу этой реки Падмы, он стал взывать, восклицать Нара, и он стал говорить Нара, восклицать, и затем он вложил свою экстатическую любовь в эту реку Падму. For Narottam. Для Нароттама. So later Narottam, he went to the bank of the Padma on the other side of the river. It's very close to Ketteri, his birthplace. And he went and he got that prema, and that place is called Prem Tali, the place where Narottam, he experienced and manifested Krishna Prema. И Нароттам Дас Такур вошел в воды Падмы на другом берегу реки Падмы,
Это тот берег, на котором расположен Кетуриграм. И вот это место, и он получил эту прему, и поэтому это место, этот гад получил название Према Тали. То есть место, где народ Дастакур обрел Кришна прему. So if you visit Keturi, that's one of the holy places, Prem Tali, connected with Narottam. И если вы посетите Кетураграм, то Прем Тали в Кетураграме это одно из самых святых мест, которое называется Прем Тали. And there's another place called Bhajan Stan where Narottam used to perform his bhajan. И другое место в Кетураграме называется Баджан Стали. Это место, где народ Дастакур он совершал свой баджан. Keturigram. Кетуриграм. And ISKCON has recently acquired land there and begun the construction of ashram. Well, they already built ashram, so begun the construction of the temple project there. Недавно, то есть ISKCON приобрел там землю, и в этом месте он начал строить ашрам. And yesterday was the disappearance day of Narottam Das Thakur. И вчера был как раз день ухода Наротам Дастакура. So at that place, Keturigram, every year, there's a huge festival on Narottam's disappearance, and it will be continuing today, tomorrow. It goes on for 3 days. И обычно каждый год проводится огромнейший фестиваль в честь ухода Наротам Дастакура, и он празднуется в течение 3 дней. Потом вчера и сегодня, еще завтра он будет 3 дня праздноваться. Of course, I can't say about COVID what's the situation. Но я не могу сказать, как ситуация сейчас из-за ковида. But usually there's millions of people go there. Но обычно туда миллионы людей приходят во время фестиваля. And ISKCON has a very big programs and a big prasadam distribution. И у Искона обычно там большая программа и очень много просада там готовится. And all the ISKCON temples, they have their bookstalls. So there's it's like a street, long street full of ISKCON bookstores. И в этом месте обычно различные храмы исконовские, они выставляют свои столики с книгами. И получается такая длинная улица, такая длинная линия, вереница этих столиков, как целая улица с книгами, с разными книгами исконовскими. Books, Japamala, deities, all, everything they're selling. Книги, Джапамала, то есть там много всего обычно продается. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Srila Narottam Das Thakur ki. Jai. Sri Chaitanya Charitamrita ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Samveda Bhaktivinoda ki. Jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol. Hari Bol. Hare Krishna. So yes, Hare Krishna. Monday there will be Bhagavatam class, and next Wednesday Chaitanya Charitamrita class. В понедельник у нас будет, как обычно, класс Бхагаватам, а в следующую среду будет читание Чаритамриты класс. Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Krishna. Гурудева ки джай. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna.